brings heat, fuels the fighter's desire. Bangla fight night, feel the roar. The cat echoes can't ignore. Winner's glory, blood runs deep. In this ring, no room for weak. Muay Thai warriors clash and collide. Every hit breaks through the tide. Bangla Patong where legends rise. Under bright lights, fist alive. Bangla fight night, feel the roar. The cat echoes can't ignore. Winner's glory, blood runs deep. In this ring, no room for weak. เซมหาลิตรปิดก่อนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สนามมวยบางลานะครับโดยช่อง YouTube Channel บางลาบ็อกซิ่งสเตเดียมวันนี้ผมพร้อมด้วยมิสเตอร์แซมนะครับจากประเทศออสเตรเลียซึ่งเป็นโปรโมเตอร์ร่วมกับคุณดาดี้ก็มาเจอกันทุกค่ำคืนวันเสาร์นะครับสวัสดีปีใหม่ครับเมอรี่คริสต์มาส Good evening, ladies and gentlemen, and welcome back to Super Saturdays down here at the infamous Bangla Boxing Stadium in Phuket, Thailand. Happy New Year and a Merry Christmas to everyone who joined us over the period. Hope everybody had a lovely year and having a prosperous 2026. Seven fights on the card for tonight, 2 MMA mixed martial arts, and 5 Muay Thai bouts for the evening. Competitors from all over the world. We have Kuwait, we have Kazakhstan, Azerbaijan, France, Russia, and of course the homeland, Thailand. We will be airing shortly, ladies and gentlemen. In about 5 minutes time, our first fighters will walk out to start off again Super Saturday down here at the infamous Bangla Boxing Stadium. ครับตามที่คุณเซมได้กล่าวมานะครับวันนี้ไม่มีหลายประเทศทีเดียวครับที่ร่วมเข้าการแข่งขันที่สนามมวยบางลานะครับไม่ว่าจะเป็นคูเวตนะครับอียิปต์นะครับหลักๆก็มาจากประเทศไทยและรวมไปด้วยคาซัคสถานอาเซอร์ไบจานประเทศฝรั่งเศสนะครับแม้วันนี้ฝรั่งเศสลูกครึ่งแอลจีเรียนะครับและแต่ประเทศอื่นก็มีรัสเซียนะครับตาจิสถานวันนี้เราก็ยังมีมวยไทยให้ชม5คู่นะครับแล้วก็ MMA 2คู่นะครับชิงแชมป์ประเภทละ1คู่นะครับ MMA 1คู่ประเทศมวยไทย1คู่นะครับสำหรับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่นะครับที่เข้ามาติดตามพวกเรานะครับทางช่อง YouTube บางลาบ็อกซิ่งสเตเดียมนะครับส่วนช่องทางอื่นในการติดต่อก็จะมี Instagram นะครับแล้วก็ Facebook นะครับซึ่งใช้ชื่อเดียวกันครับอีกสักครู่นะครับเดี๋ยวคุณราฟาจะขึ้นเวทีนะครับตอนนี้เรามาทักทายกันก่อนนะครับGood evening, ladies and gentlemen. Happy New Year. We wishing you are successful and happiness forever. Something is bad it leave in the last year and then we start to begin make the good things once again. It's not matter in the past. It's bad or good. We just remember everything is good for lives. And we have appointment every 9 p.m. on Saturday nights and welcome 2026 and at present that Phuket province Thailand now is a high seasons. Welcome everyone to join with us and come to make some trips in your vacations. 3 days, 1 week or 1 month, it's not matter. Everything is very nice in Phuket. It's paradise island. Everyone in the world would like to come to join in Phuket, especially in Bangla. When you check in Phuket, don't forget to join with us at Bangla Boxing Stadium. We organize Muay Thai every day, non-stop.
non-stop that every day we organize. The main principle that we organize for conservation Muay Thai, we would like to everyone to know the Muay Thai and how to use the weapon, the part of the body, to hand, to knee, to legs, and to elbow. แม้ตอนนี้แขกก็เริ่มเข้ามาเยอะเลยนะครับทุกวันช่วงนี้ก็ประมาณ 1,000 คนนะครับที่สนามมวยบางลาประมาณ 1,000 คนครับแล้วก็ยังคงมีแจกเสื้อนะครับเป็นที่ระลึกนะครับเป็นที่ระลึกให้กับท่านผู้ชมที่เข้ามาชมในสนามมวยบางลานะครับเป็นการออกแบบจากทีมงานบางลาบ็อกซิ่งสเตเดียมนะครับเพื่อความสวยงามและใส่ได้รู้สึกสบายนะครับเนื้อผ้านิ่มนะครับเหมาะสำหรับทุกบรรยากาศนะครับ Boys and girls, fight fans from all over the ตอน world. นี้เราพบกับคุณราฟาก่อนครับ Thailand's biggest fight stadium, Bangla Boxing Stadium, ladies and gentlemen, where tonight we present you Super Fights presented by Candy. I am your host tonight. My name is Rafa. I come from Sydney, Australia, and I am very proud to call Thailand and to call Phuket my home. And ladies and gentlemen, we would like to thank you for joining us here in the most beautiful country in the world, ladies and gentlemen. Welcome to Thailand, ladies and gentlemen. Welcome to Phuket. Khop Kap. Thank you very much. Congratulations on joining us here tonight at Southern Thailand's biggest fight stadium for the past 25 years. The home to the biggest, the baddest, the realest Muay Thai fights on the island of Phuket. Tonight, ladies and gentlemen, Saturday Night Super Fights also features MMA, mixed martial arts, ladies and gentlemen, yes, like the UFC. For you, also, special guest in the building tonight, my boy DJA. And also, in case you didn't know, we have a breakdancing show for you, ladies and gentlemen. We have the very famous Andaman Crew breakdancing show special guest performance tonight, every Saturday night at Saturday Night Super Fights. Ladies and gentlemen, Bangla Boxing Stadium, for the first time in its history, is open 7 nights a week, ladies and gentlemen. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Tell your mama, tell your friends, Bangla Boxing Stadium, open every week and open every weekend. Thank you. Kopum Kap. In case you guys are wondering what the cameras are around me tonight, there is 1, 2, and 3. They are the cameras from the Bangla Boxing Stadium YouTube channel, ladies and gentlemen. Please like and subscribe. And by the way, we are going live to the world right now. You can tell all your friends back home, wherever you come from, they can tune in right now. Maybe they will catch a glimpse of you at the famous Bangla Boxing Stadium. But also you can watch all of tonight's fights as well as previous fights from the past 12 months. We have been open at Saturday Night Super Fights at Bangla Boxing Stadium. Ladies and gentlemen, I have the pleasure of sharing with you tonight's international packed and stacked fight card, ladies and gentlemen, with the best fighters from all over the world, featuring the following countries on tonight's fight card, ladies and gentlemen. We have fighters from Kazakhstan, ladies and gentlemen, represented tonight. Also, we have fighters from France, ladies and gentlemen, yes, we. We also have fighters from Azerbaijan, ladies and gentlemen, yes. The Stanis are well represented tonight on the fight card. We also have fighters from Russia on the fight card tonight, ladies and gentlemen.
as well as Algeria, Tajikistan, and of course, fighters from the mighty Kingdom of Thailand, ladies and gentlemen. So we are in for a treat tonight. We have seven fights tonight, ladies and gentlemen, on our fight card, including 2 championship fights, ladies and gentlemen, an MMA Bangla Boxing Stadium championship fight, and fight number 7, the final fight for tonight, ladies and gentlemen, for the famous, the coveted, the legendary Bangla Boxing Stadium Muay Thai Championship belt, fight number 7 tonight. To make sure you hang on to your seats, ladies and gentlemen, this is Saturday Night Super Fights at Bangla Boxing Stadium, presented by Candy. What about you guys? Where are you from tonight? I'm sure from all over the world. We are blessed. We are very thankful for joining us all the way from wherever you are from. South Africa. How's it? How's it to my people from South Africa? I haven't been there yet. One day. Thank you very much. What about our people from... What about our people from India? Namaste. Hanji. Kaise hai? Bariya, tik tik. Dhanyawad. Shukriya. Thank you very much for joining us. What about our people from England? Any English friends in the building tonight? You all right? Welcome. Good to see you. Good to have you. What about our friends from USA? Any friends from America tonight? Shout out to our beautiful American friends. We pray for peace in the world tonight, ladies and gentlemen, especially tonight out of all nights. We pray for peace. Also, our friends from the Middle East. Habibi, shukran kitir. Habibti, kifak, shukran. Thank you very much for joining us tonight. Our friends from Russia. Как дела, брат? Спасибо. Хорошо. Понимаешь? Thank you very much. Good to have you. Thank you for joining us. What about our friends from España? All of our Latino friends, our friends from Spain. Muchísimas gracias. Bienvenidos. Un placer tenerlos. ¿Alguna otra cosita? ¿Me olvido de algo? Our friends from Italy. Grazie mille. Benvenuti. Come stai? Bene. Come ti chiami? Io mi chiamo Raffaello. Io sono d'Uruguay, d'Australia também. Benvenuti. Our friends from France tonight. France. Vive la France. Merci beaucoup. Comment ça va? Bienvenue. Thank you very much. Our friends from Portugal and Brazil. Obrigado. Como stai? All of the good stuff tonight, ladies and gentlemen. Our friends from Australia. Aussie. Aussie. Thank you very much. We love you. Good to have you. If I've missed anybody, I apologize in advance. But welcome everybody to Saturday Night Super Fights at Bangla Boxing Stadium, presented by Candy. Without further ado, ladies and gentlemen, it is fight time right now. And it is my absolute pleasure to present to you, fighting out of the red corner tonight, his name is Faisal. And out of the blue corner tonight, Cheyo. And ladies and gentlemen, as is tradition at Bangla Boxing Stadium, we have the official flower presentation time, ladies and gentlemen. And to do so, we have tonight's fight promoter, ladies and gentlemen, all the way from the city of Melbourne, Australia. His name is Sam
Cassidy, ladies and gentlemen. Make some noise for Sam Cassidy. And our very special guest, ladies and gentlemen, to present the flowers to tonight's first fight, also from the city of Melbourne, Australia. His name is Tom. Thank you, Tom. And it is the official photo time for tonight's first fight, ladies and gentlemen. Thank you very much. Thank you very much to my man Tom from Australia, ladies and gentlemen. And tonight's fight promoter, the man himself, Sam Cassidy. Thank you, bro. Thank you, fighters. And also, as is tradition in the Kingdom of Thailand, ladies and gentlemen, everybody please stand up right now for the singing of the Thailand national anthem and to pay respect to King Rama X. Please stand up, everybody. Thank you very much. Ladies and gentlemen, Kop Kum Kap. And now, in front of a packed out 1,500 capacity event at Bangla Boxing Stadium and thousands of fans watching all over the world via Bangla Boxing Stadium YouTube channel. Referee ready, fighters ready. Ladies and gentlemen, are you ready? Introducing first, fighting out of the red corner tonight, weighing in at 143 pounds. He represents his gym, 8 limbs. His nation, Kuwait and Egypt. Egypt and Kuwait. Ladies and gentlemen, make some noise for Faisal! And his opponent tonight, fighting out of the blue corner, also weighing in at 143 pounds. He represents his gym, Pur Sakta. His nation, the Kingdom of Thailand. Thailand, ladies and gentlemen, make some noise for Chayo! Thank you, ref. ครับก็คู่แรกขึ้นบนเวทีเรียบร้อยแล้วครับในพิกัด141ปอนด์นะครับวันนี้มาดูคุณครูชกมวยนะครับทางด้านมุมน้ำเงินนี่เป็นนักชกปริญญาตรีนะครับตอนนี้ก็เป็นครูอยู่นะครับทางด้านศักดาทางด้านชัยโยปอศักดานะครับแม่เป็นนักมวยก็เรียนหนังสือไปด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นคุณครูอยู่นะครับทางด้านชัยโยปอศักดาน่าชื่นชมนะครับในอาชีพที่ทำโดยบริสุทธิ์นะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับหลังจากเลิกชกมวยไปก็มาเป็นคุณครูนะครับ
ส่วนทางด้านมุมแดงก็เป็นไฟซอลเอดลิมส์นะครับแม่วันนี้ลูกครึ่งนะครับคูเวตอียิปต์นะครับไปล่าสุดของไฟซอลนี่แม่น่ากลัวครับหมัดเท้าก่อศอกเต็มรูปแบบในลักษณะมวยไทยนะครับ Ladies and gentlemen, this is the first bout for tonight's international competition. Red corner Faisal Adlems, they're from Kuwait and half Egypt, and the blue corner Chayo Paul Sakda from Thailand.ส่วนผู้ชี้ขาดบนเวทีก็เป็นสิทธิชัยอินเอียดนะครับก็จัดอยู่ที่3ยกนะครับมวยคู่นี้ในพิกัด141ปอนด์นะครับ Ladies and gentlemen, both of the fighter weighed in 141 pounds and then we still organize just only 3 rounds and the referee Mr. Sithichai Iniyat. This is the people who has a lot of the experience on the ring. ครับไหว้ครูจบแล้วนะครับมาลุ้นกันนะครับคู่นี้ว่าไฟซอลจะทำได้ดังไฟที่แล้วหรือเปล่านะครับจะเอาตามด้านชัยโยปอสักดาอยู่หรือเปล่านะครับแม่ นะครับยกที่1นะครับ on the first round red corner Faisal Adlems from Kuwait. The last fight is very interesting. Red corner he know how to use the weapon of Muay Thai and win by TKO at Bangla Boxing Stadium, and it is the second time at Bangla Boxing Stadium he fight. And the blue corner Chayo Posakda from Thailand, who has a lot of the experience, and now he is the teacher in the schools. He fighting and he learned in the university and successful. Until now he is a teacher. It's very nice jobs. We would like to every fighter. We would like to do like an idol from the blue corner, because Muay Thai is the professional or the jobs that can make the money and make your future nice. ไฟซอลเดินเข้าหาเลยครับแม่ถีบนำไปก่อนหมัดนี้น่ากลัวนะครับ The Faisal from the regular is very nice when he use the punching. Alright, but don't forget that the blue corner has a lot of the technique and the style of the Muay Thai, the professional. At least 200 fights. It's not easy for the red corner Faisal Adlems. Right kick, nice. Faisal try to catch kicks and kick back by the other side. Faisal's still checking they stand and timing. Jab from the blue corner Chayo Paul Sakda. ไฟซอลเดินเข้าหาอยู่นะครับตอนนี้พยายามจะต่อยขวามา try to oh nice. Look like the red corner is confident about the game. It looks good, the weapon from the red corner. นะครับทางด้านชัยโยยังจดจ้องนะครับหาจังหวะยังนี่ครั้งแรกที่มาเจอ
กับทางด้านไฟซอลนะครับแม่ left kick from the booker very nice หมดยกที่1 the end of the first round BANGLA Boxing Stadium presented by Kenny. Selamat. ครับมาติดตามกันในยกที่2นะครับแม่ตัวนี้เต็มแล้วครับแขกเต็มแล้วครับอาทิตย์หลังนี่รู้สึกว่าพันนิดนะครับ1,180นะครับถือว่าอยู่ในช่วงพีคของซีซั่นนะครับช่วงนี้ไฟซอล aggressive game เจ็บไรคิกNice, man. Faisal gets kick and punch. Oh, left kick punch. Oh. Looks good from Faisal and clinching. Yeah. This is the game of the fighter from Thailand is better in case of clinching because we have many technique to block the hand. Block the movement, punching one and right kick, left kick, punch. Give a count. Give a count in the first time. Oh, give a count. ติดตามกันว่าชัยโยต้านได้หรือไม่ได้นะครับต่อย1-2อีกที1 2 from the record once again right kick hook punch elbow punch left kick ไฟซอลขยับเข้าหานะครับทางด้านชัยโยต้องประคองตัวก่อนนะครับยกนี้รอดไม่รอดครับยังครับยังได้อยู่2 นับแล้วครับ2 นับแล้วครับ two times gave a count if one more time everything is finished it's over แม่ชนะน็อกไปในยกที่2นะครับทางด้านไฟซอลแม่ทำฟอร์มได้สวยมากครับThis is the second time that Faisal 8 Lambs come to show Muay Thai and win by TKO 2 times. Nice. แม่มาโชว์ไว้2 รอบนะครับรอบนี้เป็นรอบที่2นะครับทางด้านไฟซอลหมัดเท้าเข่าศอกถือว่าสมบูรณ์แบบนะครับวันนี้ทำได้สมบูรณ์แบบการชูมือนะครับอย่างเป็นทางการจากอาจารย์สิทธิชัยอินเดียดนะครับ Ladies and gentlemen, the fight finished on the second round. The winner by KO. Ladies and gentlemen, the winner, red corner, Faisal Alim from Kuwait, Blood Team. Ladies and gentlemen, make some noise and show some appreciation for the winner of fight number 1 tonight from Egypt and Kuwait, Faisal. ผ่านไปแล้วนะครับคู่แรกคู่ต่อไปก็
นักชกทั้งแดงน้ำเงินก็มาจากประเทศไทยนะครับแม่เจมส์บอลเวิร์กเอามวยไทยกับเรือรบสอปลื้มจิตนะครับวันนี้มวยไทยนานาชาตินี่ก็ทุกคู่ครับที่เหลือจากนี้ไป Ladies and gentlemen, boys and girls, fight fans from all over the world, real fights, big fights at Bangla Boxing Stadium, Saturday night super fights. I am your host, Rafa. Ladies and gentlemen, before we go anywhere, I'd like to pay respects and introduce everybody to my sidekick, the legendary, the voice of Bangla Boxing Stadium. Ladies and gentlemen, his name is Kun Nikki, Captain Nikki, ladies and gentlemen. Thank you. Happy New Year, everyone! Happy New Year! Happy New Year to you too, my brother. Kopum Kap, thank you very much. Ladies and gentlemen, it is time for fight number 2 tonight, and it is Muay Thai action coming your way right now. Introducing, fighting out of the red corner, James Ball. And his opponent, out of the blue corner, Referee ready. Fighters ready. Ladies and gentlemen, are you ready for fight number 2 tonight? Muay Thai action coming your way right now. Introducing, fighting out of the red corner, weighing in at 154 pounds. He represents his gym, Workout Muay Thai, and he fights for his nation, the Kingdom of Thailand. Thailand, ladies and gentlemen, his name is James Ball. And his opponent tonight, also weighing in at a lean 154 pounds. He represents his gym, Sor Ploemjit, and also fighting for the Kingdom of Thailand. Thailand, ladies and gentlemen, his name is Thank you, Ref. นะครับคู่ที่2ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับทางด้านมุมแดงก็เป็นเจมส์บอลเวิร์กเอามวยไทยนะครับส่วนทางด้านมุมน้ำเงินก็เป็นเรือรบสอปลื้มจิตนะครับคู่นี้ยังไม่เคยพบกันมาก่อนนะครับในพิกัด154ปอนด์ผู้ชี้ขาดก็ยังคงเป็นสิทธิชัยอินเอียดนะครับจากจังหวัดตรังFight 2 for the evening. James Ball from Workout Muay Thai representing Thailand takes on Ru Rum from Sor Pumat. สอปลื้มจิต Didn't see the J there. Again, my apologies. Sor Pumat also representing the Kingdom of Thailand. This bout contested at the 154-pound weight division, 3 by 3-minute rounds, full Muay Thai rule set. James Ball, quite an experienced character on the Bangla Stadium circuit. Not again, we've seen him a few times, an extremely powerful kicker, good long-range fighter. Struggles a little bit in the clinch, so it'll be interesting to see if Woodward tries to expose that tonight. But one of the more powerful individuals that gets around is James Ball. Man, thank you, Sam. This is the promoter of Bangla Boxing Stadium, the cooperation with Mr. Dadi from Thailand. Thank you, Sam. And Sam, what about the next week that you organize Muay Thai and MMA? Is Yes, so I've been very fortunate, Dr. Ken, with my association with D. We've built a very, very good thing here now. So we will now be promoting 2 nights together. So Wednesday night and Saturday nights we'll be doing our super fight nights. yeah, So we'll have MMA and Muay Thai on both Wednesday and Saturday evening now.
And next week we have a special rule set that we're launching, Dr. Ken. Yep. We're doing what they call Trinity rules, which is 1 round of boxing, 1 round of Muay Thai, and then 1 round of MMA, all in the MMA gloves. So the boxing rounds will start with the MMA gloves, and their gloves will stay on through the whole period of the fight. In the next weeks. Next week is our first go at it. Yes. We try to support every sport like a style of fighter in Bangla Boxing Stadium. Sometimes kickboxing, MMA, and next time you have the 3 rounds. The first round Muay Thai, the second one. And First round boxing, second round Muay Thai, and then the third round will be MMA rules. Oh, nice. Looks good. Sounds good. Very, very entertaining rule set. Welcome everyone. Come to join us. ยกที่ 1เริ่มขึ้นแล้วครับทางด้านมุมแดงก็เป็นเจมส์บอลเวิร์กเอาท์นะครับด้านมุมเงินก็เป็นเรือรบสอปลื้มจิตนะครับคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับแม่ทางด้านเจมอนนี่รูปร่างแม่มาตัวแน่นปึ๊กนะครับส่วนทางด้านเรือรบนี่ประเภทไม่มีกล้ามนะครับมวลกล้ามเนื้อน้อยแต่ว่าความแข็งแรงไม่ต้องห่วงครับเจมอนพยายามที่จะวางขวามานะครับพี่บอกว่าพี่บอกว่าพี่บอกอีกได้เลยเนี่ยบอกอีกได้เลยJust a little bit of a more tempered, slower start to this first round fight here. On Super Saturdays though, Dr. Ken, we have 3 by 3 minute round fights. We're not a 5 round rule set, so a little bit of a slower start than usual for the boys here in this second round tonight, in this second fight tonight. I expect them to pick the pace up throughout this round here. ครับอาทิตย์หน้านี่คุณแซมเขาจะจัดประเภทรวมอยู่ในคู่เดียวนะครับยกแรกก็ต่อยสากลก่อนนะครับยกที่2ต่อยมวยไทยนะครับยกที่3ก็ต่อยในลักษณะ MMA นะครับแม่มาติดตามกันครับว่ามันจะมันขนาดไหนนะครับพยายามปรับรูปแบบนะเพื่อความสนุกนะครับแล้วก็อนุรักษ์ศิลปะมวยไทยนะครับหลักๆนะครับ5คู่นะครับแต่วันเสาร์หน้านี้ก็น่าจะเป็นครั้งแรกนะครับที่ต่อยกัน3ยกนะครับยกแรกเป็นบ็อกซิ่งนะครับยกที่2เป็นมวยไทยยกที่3เป็น MMA มาติดตามครับผลงานของโปรโมเตอร์ดาดี้กับโปรโมเตอร์แซมนะครับที่ร่วมกัน will be the next Saturday the first one that's organized the first round boxing the second one Muay Thai and the last one It'll be Wednesday, Dr. Ken. Wednesday. Yeah, Wednesday we'll have the super rule set. Yeah. Saturday we will keep with the 2 MMA fights. But on the Wednesday we'll have our super rule set and 1 MMA fight to join that night as well. So again, another entertainment night for the people at Bangla Boxing Stadium, trying to bring some other forms of martial arts into our beautiful Muay Thai arena here. Very much so traditional Muay Thai here, but what we are doing is we're getting ahead of the times, Dr. Ken. We are joining the world, and we understand MMA is a very popular sport now. We understand kickboxing, we understand boxing. So Bangla Boxing Stadium always going to be the first, the best, the most innovative when it comes to adjusting and going with the times. So our traditional Muay Thai will still be on every fight show, and now we will have some entertainment fights as well with the MMA and the Trinity rule sets. So 3 rounds we cannot make sure that who is the winner because someone good MMA, someone good Muay Thai, someone good boxing. What my thought behind doing this rule set is now I can bring in a lot of Thai fighters. Yeah. Because a lot of Thai fighters aren't so experienced in MMA just yet. They don't do the wrestling and jiu-jitsu a lot. But maybe, just maybe, they can knock them out in the boxing or the Muay Thai. Yes, nice. ครับมาติดตามคู่นี้กันต่อครับแม่วันพุธหน้านะครับไม่ใช่วันเสาร์นะครับทางโปรโมเตอร์ดาดี้แล้วก็โปรโมเตอร์แซมนะครับร่วมกันจัดเอาแบบแปลกๆนะครับยกแรกนะครับขึ้นมาต่อยสากลนะครับยกที่2ต่อยมวยไทยยกที่3เอาMMAนะครับแม่
เก่งมวยไทยอย่างเดียวอาจจะไปพลาดในช่วง MMA ก็ได้นะครับหรือว่าเก่ง MMA แต่จะพลาดก่อนก็ได้นะครับในยกที่1และยกที่2นะครับ It'll be very interesting to see how it goes. Our very, very first fight ever, Daddy, is Dr. Ken, is going to be a former Bangla Boxing Stadium Muay Thai champion. Yeah. Pechnoi from Pichai Muay Thai. He will be the first fighter to compete in this new rule set. Yeah. So he fights at 57 kilograms and he has hands of absolute thunder. So he will fight a very well-established MMA fighter from Uzbekistan. So we have Pechnoi, who's one of the biggest knockout artists in his weight division, a former Bangla Boxing Stadium champion, and he will take on a very, very high-level MMA fighter from Uzbekistan. So if the Uzbekistani fighter can make it through to the MMA rounds, it'll be very difficult for Pechnoi, who doesn't do much MMA training. But if Pechnoi has his way, he'll knock him out in the boxing or the Muay Thai rounds. ครับมาติดตามกันในยกที่2นะครับนั่นคือเรื่องราวดีๆนะครับที่เกิดขึ้นที่สนามมวยบางลานะครับซึ่งโปรโมเตอร์พยายามที่จะจัดสรรหาสิ่งที่เร้าใจนะครับในประเภทกีฬาของการต่อสู้นะครับร่วมมือกันทั้งคุณดาดี้และก็คุณแซมนะครับส่วนโปรโมเตอร์หลักสนามมวยบางลาก็คงยังเป็นหมอเบสกับบาลานะครับกับหมอมาดนะครับจัดหลักๆดูนะครับในวันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับส่วนวันเสาร์นี้ก็มอบให้กับคุณดาดี้และคุณแซมนะครับต่อไปก็จะขยับมาอยู่ในวันพุธด้วยครับซึ่งจะมีอะไรที่ดีๆนะครับจะแจ้งข่าวสารกับให้ท่านผู้ชมไปนะครับ Still there, a little bit of a more patient, slow-paced fight at the moment. Dr. Ken here between James Ball and Rurob. James Ball just avoiding the heavy punches and the clinch work here from Rurob. Rurob's left hook is fantastic. And a very special thank you to our lovely ladies from Candy. Dr. Ken, just reminding us, in case we forget to count to 3, what number round we're at. So we're very lucky we have the lovely ladies from Candy just to help us in case we forget. Third round about to take place here, ladies and gentlemen, of fight number 2 for the evening. James Ball versus Rurob. Let's see if we end up in the judges' scorecards, if one of the boys can pull off an upset win here. ติดตามกันในยกสุดท้ายนะครับก็ยังดูไม่ออกนะครับว่าใครเป็นผู้ชนะนะครับต้องตัดสินกันในยกนี้นะครับยังไม่ก็จะได้น้ำได้เนื้อเท่าไรนะครับทั้งคู่วางขวามาทางด้านเรือรบวางซ้ายเจมบอลจับแล้วก็คืนได้หรือเปล่าครับไม่เข้ามาตีไม่ซ้ายมาสวยๆครับทางด้านเจมบอลเรือรบขยับเข้าหานะครับวางขวาไปอีกทีนึงจับไม่หลุดลูกนี้เรือรบได้ขวาไปทีนึงตีกดมาแล้วตีเรือรบยังคงขยับเข้าหานะครับแม่จะเตะขวาแล้วก็ต่อยขวาตามนะครับลูกนี้หุกซ้ายแล้วก็วางขวามาหุก on the left side and right kick from the blue corner เรือรบปอสอบปลื้มจิตโอ้โหแม่ลูกนี้คนละดอกคนละที Good lean back and return right kick there from Rurob. Just a little bit taller, just managing to get out of the distance very smartly here. James Bond looked like he's made of stone. He's got muscles on muscles. But Rurob again with that left hook coming over the top there.
See a bit of red marking on the right arms there of Rurob from James Ball's kicks. Playing on the back foot now is James Ball. He's confident that he's taken enough in this last round here to win the fight. Not really pressing forward against Rurob. That is not good the idea from the fighter. That's a confidence because they score from the judge. And only 3 not rounds. from the second, yeah. Yes, exactly correct. Not your traditional Muay Thai 5-round rule set where you may be able to kind of dictate who is winning the fight in that 5th round. So interesting to see. We go to the judges' scorecards for the first time tonight. Ladies and gentlemen, 5 minutes on the final round. The winner by score. Ladies and gentlemen, the winner, red corner, James Bond, World Muay Thai, Thailand. And there you have it, ladies and gentlemen, your winner of fight number 2 for the evening, James Ball. Ladies and gentlemen, make some noise and show some appreciation to the winner of fight number 2 tonight, fighting out of the red corner, James Ball. Yes, ladies and gentlemen, fight fans from all over the world. We are back at Saturday night super fights at Bangla Boxing Stadium. Ladies and gentlemen, well, not only is it about the fighters and the nations where the fighters come from, ladies and gentlemen, but also the gyms, the gymnasiums, the fight associations where the fighters come from, where they are trained and where they hone their skills to be on display tonight, ladies and gentlemen. So we will be mentioning them, of course, and paying respect to them as we are in the following fight, ladies and gentlemen, bringing together 2 titans of the fight game on the island of Phuket, ladies and gentlemen. Tiger Muay Thai, the gym that started it all, ladies and gentlemen, and the mighty Phuket Chalong Muay Thai and MMA gym. Right now, it is MMA fight time, ladies and gentlemen. Mixed martial arts. Yes, UFC style. Yes, ground and pound submissions, elbows, punches, knees, and kicks, ladies and gentlemen, coming your way right now. Introducing, out of the red corner, Bakuev. Bakuev. And his opponent, out of the blue corner tonight, Usman. Referee ready, red corner ready, blue corner ready. Ladies and gentlemen, are you ready? For fight number 3 tonight, MMA action coming your way right now. Introducing, fighting out of the red corner, weighing in at 156 pounds. He represents the mighty Tiger Muay Thai in Chalong, the gym that started it all, ladies and gentlemen, and his nation, Kazakhstan. Make some noise for Bakuev. And his
his opponent tonight, fighting out of the blue corner, weighing in at 157 pounds. He represents Phuket, Chalong, Muay Thai, and MMA. His nation, Azerbaijan! Ladies and gentlemen, make some noise for Usman! Here we go, ladies and gentlemen, our first MMA bout for the evening. Bakyov versus Usman. Tiger Muay Thai versus Phuket Chalong Muay Thai. Kazakhstan versus Azerbaijan. Referee Campbell, Gumby Symes in charge of the action. And here we go, ladies and gentlemen, our first MMA bout for the evening. Usman in the blue corner, Bakyov in the red. Oh, a head kick there from, was just leaned back on there by Bakyov and returned a head kick of his own. Usman just wore it ever so slightly. Nice little inside oblique kick there. Bakyov in the southpaw. Usman in the traditional orthodox stance. Nice little outside calf kick there from Usman. Displaying some very, very nice kicking techniques here is Usman on the outside. Bakyov just came waiting back on the outside here, seeing if he can find an opening. Again, going for that, opting for that head kick there. Oh, head kick for head kick, and a beautiful right overhand there from Usman. Interesting to see if Bakyov maybe takes a shot here soon. He's just a little bit behind on the striking here. Landed a very, very beautiful left head kick early during the fight, but now just struggling with the distance here. Usman has a very, very nice footwork set up. Oh, that left knee there might be getting a bit of pain on that. Those stomping kicks there from Usman. Nice right hand again there. Usman is finding his mark with this right hand here. Bakyov seems to be backed up a little bit. I think he might have sustained a little bit of an injury on that oblique stomp there. He doesn't like that kick. But still no attempt at a shot yet from either of these fighters. This is an MMA fight, mixed martial arts rule set. Here we go, we tie up for the first time here. No real effort from here. The single leg was on there for Usman, and Usman's landing right hands at will now. Bakyov, again, started off very strong with that left high kick, but Usman just seems to be very, very crisp on his feet. Spinning back kick attempt there from Bakyov. Backed into a corner now. Be interesting to see if we can get some more right hands here from Usman. He was landing that right hand almost at will before. You can see just trying to parry over the top of the left hand here. He's trying to set that right hand up again is Usman. Bakyov doesn't seem to be too keen on engaging on the punching distances there. Trying to get moving. Usman putting him in the corner again. Just missing with that right. Oh, and he wears a nice left hand on return there. Bakyov playing a little bit of rope-a-dope here. Willing to take one to throw one back. He seems to be catching him on that exit as well. Usman just trying to figure out his way in for that shot. He just misses that left high kick again, does Bakyov. And a spinning back kick from Usman. And a oblique kick again. Stopping him in his tracks there. Neither boys too keen to explore the mixed martial arts realms of this. We're just having a bit of a striking battle at the moment. But interesting to see here. Body lock abandoned here from Bakyov. And that is the end of round number 1 there. A beautiful display of striking there from both gentlemen. Usman just a little bit sharp on the outside there, landing that right hand at will. Bakyov
Again, just not too interested in engaging, but very, very good on the counter-striking options. He's caught him a few times with that left hand and the left high kick too. But I think both these boys obviously trained in mixed martial arts, but they just prefer to strike, which creates a very entertaining bout. So we'll see what happens here in round number 2. Bakayev a little bit behind on the ball, just needs to get a little bit more movement in front, try to get himself sorted, try and get himself with a little bit of fear or a bit of pressure mounted on Usman, as he seems to take a back step straight away almost. Here we go, takes a shot there. Just a little bit high on that shot there. He's trying to lock up a body lock when he was trying to move through there. Oh, did he wear that knee on the way in? No, he didn't. That was a very, very closely timed knee there from Usman. Now Bakayev has abandoned all the striking. He's going to try and get Usman to the ground here, believes. And again, oh, here he goes. He's finally got himself secured on a nice, just missed on down that double leg, but he's got a nice little lock around the hips here. Usman trying to lock up a guillotine here. He might be out. Oh no, Bakayev's head should be out from here, and he'll end up in full guard here. Oh, he's out! He is out, ladies and gentlemen. Walked himself into a guillotine there. Beautiful work there by Usman. Just managed to get on top of there, and fantastic job there by referee Campbell Symes, noticing that the arm went limp on Bakayev. And what a beautiful display there from Usman. Didn't seem to be too interested in engaging in the wrestling or jiu-jitsu, but finishes it via guillotine in round 2. The winner by KO. Lady and gentlemen, the winner, Usman, Azerbaijan. And there you have it, ladies and gentlemen, your winner of the third fight of the evening via guillotine choke in round number 2, Usman from Phuket Chalong Muay Thai. Ladies and gentlemen, boys and girls, fight fans all over the world, welcome back to Saturday Night Super Fights at packed out BANGLA Boxing Stadium. Ladies and gentlemen, Saturday Night Super Fights presented by TNT, the only fight night in Phuket and perhaps Thailand, ladies and gentlemen, where we bring you not only the biggest, baddest, all over the world, ladies and gentlemen, but also we present to you our boy DJA and breakdancers, ladies and gentlemen, and it is my absolute pleasure to present to you right now. And yes, it is time to get your phones out, ladies and gentlemen, because we have the finest breakdancing, the finest B-boy crew on the island of Phuket. Into the ring right now, ladies and gentlemen. Make some noise and make them feel welcome. And the man crew.
Make some noise, make some noise, make some noise! The finest pro-dancing B-boy show on the island of Phuket, ladies and gentlemen, and the man crew. Oh my God. Ladies and gentlemen, boys and girls, it is time to get back into the fight action right now for fight number 4 of 7 fights tonight, ladies and gentlemen, including 2 championship fights at Saturday Night Super Fights presented by Candy, the #1 sports bars on the island of Phuket, ladies and gentlemen. Candy _Thailand on Instagram, www.candythailand.com. For fight number 4 tonight, ladies and gentlemen, we are returning to Muay Thai action, the world's most devastating martial art. Coming your way right now. Introducing, fighting out of the red corner, Sophia. And his opponent, out of the blue corner tonight, Nong Arm. Referee ready, fighters ready, ladies and gentlemen, are you ready? For fight number 4 tonight, Muay Thai action coming your way right now. Introducing, fighting out of the red corner, weighing in at 187 pounds tonight, ladies and gentlemen. Fighting out of Surin Beach, Muay Thai, and representing 2 nations tonight, ladies and gentlemen. Representing Algeria and representing France. France, ladies and gentlemen, make some noise
for Sophia. And his opponent tonight, ladies and gentlemen, fighting out of the blue corner, also weighing in at 187 pounds, his gym, his sit, Charlie in Phuket, his nation, the Kingdom of Thailand. Thailand, ladies and gentlemen, Thailand! Make some noise for Nonga! มาถึงคู่ที่สี่นะครับกลับเข้ามาสู่บรรยากาศของมวยไทยอีกรอบนะครับวันนี้ถือว่าเป็นมวยไทยนานาชาตินะครับอยู่ในพิกัด147ปอนด์นะครับในพิกัด147ปอนด์ทางด้านมุมแดงนี่ก็โซเฟียนสุรินทร์บีดมวยไทยนะครับลูกครึ่งฝรั่งเศสแอลจีเรียนะครับส่วนทางด้านมุมน้ำเงินนี่ก็น้องอาร์มสิชาลีนะครับจากประเทศไทยนะครับจากภูเก็ต And bout number 4 for the evening, ladies and gentlemen, Sophine from Sudan Beach Muay Thai representing France will take on Nong Aum from Sitchali Gym representing the Kingdom of Thailand. £187 weight division here, Dr. Ken. Yeah. The big boys. Again, our lovely ladies from Kandy, Thailand here, letting us know what number round we're in. The ring girl from Kandy. Nice. They come to join us every match. Yes, every Saturday Super night. Saturday, sponsored by the one, the only, the MC, the man on the mic there, Al Rafa, the king of Kandy. So every Saturday night, the Kandy crew down here with the breakdancers from the Andaman crew, the DJs, all the good vibes, the lovely ladies, all presented to you by the man himself, Al Rafa, from Kandy, Thailand. แม่โซเฟียนนี่คลั่งไคล้ในมวยไทยแล้วครับแม่ลูกครึ่งฝรั่งเศสแอลจีเรียนะครับตอนนี้ก็มาฝึกฝนอยู่ที่สุรินทร์บีดมวยไทยนะครับในโซนของบางเท่านะครับวางขวามาคือแต่ละคู่นี่โปรโมเตอร์จัดให้ในลักษณะที่ใกล้เคียงกันนะครับเราสนับสนุนทั้งในระบบมวยอาชีพนะครับที่มีประสบการณ์เยอะๆนะครับก็แล้วก็ผู้ที่เริ่มต้นจากจะเรียนมวยไทยนะครับหรือว่าต่อยมาบ้างทางต่างประเทศนะครับแม่อยากจะมาลองกับฝีมือคนไทยนะครับที่สนามมวยบางลานะครับถือว่าเป็นการสนับสนุนนะครับทุกเพศทุกวัยนะครับทุกระดับชั้นนะครับของความเป็นมวยแม่น้องอาร์มโดนเข้าไปอัปเปอร์คัตต่อยขวาอัปเปอร์คัตอยู่ไม่อยู่ครับโอ้โหมาตั้งเข่าตั้งแข้งนะครับไม่แห่แต่ตัดลูกนี้น้องอาร์มไหวไหมครับแม่วิตริศนับมา5 6 7 8สู้ไม่สู้สู้ครับสู้เอาโซเฟียนมีโอกาสแล้วครับนาทีทองของโซเฟียนต่อยแทงโอ้โหแม่ซ้ายฝาเลยครับนับเป็นครั้งที่2นะครับ the second time that gave a count let's see what about the referee 7 8อีกรอบนะครับล้มไม่ได้นะครับรอบนี้น้องอาร์มต้องประคองนะครับต้องประคองให้ดีวางขวามาโซเฟียนต่อยโอ้โหไม่ไหวครับน้องอาร์มเสียชาลีครับ3นับครับแม่2นับกับจับเลยครับนี่ครับน็อกเลยครับเรื่องธรรมดาครับไม่เจ็บไม่ใช่มวยไทยครับเอากันใหม่รอบหน้าครับนี่คือกีฬานะครับของสุภาพบุรุษนะครับ
ต้องขอโทษขอโพยหลังจากต่อยกันเสร็จนะครับแม่ข้างล่างนี่เป็นเพื่อนกันข้างบนนี่ก็คือศัตรูเล็กๆนี่เลยครับ ยังปฐมพยาบาลอยู่ครับน้องอาร์มสิจารีแม่หมอเอ็มวันนี้ยังไม่มีแผลแตกนะครับหมอเอ็มShort time to win. Ladies and gentlemen, the fight finished on the first round. The winner by KO. Ladies and gentlemen, the winner, red corner, Sofian Surinbish by France plus Algeria. โซเฟียนซูรินบีดมันไปก็ได้รับการชูมือไปครับคู่ต่อไปก็ยังคงเป็นมวยไทยนะครับเวทใหญ่ขึ้นมานะครับ187นะครับ187นะครับบิ๊กบอยนะครับยังคงมีอีก3คู่นะครับมวยไทยอีก2คู่แล้วก็ MMA อีก1คู่นะครับ We still have 3 bouts more 2 times for Muay Thai and 1 time championship for MMA. We would like to thank you once again everyone to join us to watching the games. It's a real fight from Bangla Boxing Stadium. We have appointment every Saturday night at approximately 9 p.m. And now at the place in Bangla Boxing Stadium organize Muay Thai every day. Just only on the Saturday night that we include MMA 2 bouts. Thank you very much, DJ A. Special guest tonight, ladies and gentlemen, DJ A. For fight number 5 tonight, ladies and gentlemen, it is Muay Thai action, and we are bringing out the heaviest, the biggest boys onto the ring on tonight's fight card, ladies and gentlemen, and fighting out of the blue corner, his name is Samandar. Samandar! Samandar! And his opponent, out of the blue corner tonight, ladies and gentlemen, Muhin. Referee ready, fighters ready, blue corner ready, ladies and gentlemen, are you ready? For fight number 5 tonight, Muay Thai action coming your way right now. Introducing, fighting out of the red corner, weighing in at 200 pounds tonight, ladies and gentlemen, fighting out of the mighty Phuket Chalong Muay Thai and MMA gym, representing his nation, Azerbaijan. Ladies and gentlemen, make some noise for and his opponent tonight, also tipping the scales at 200 pounds tonight,
is Gym Revolution Muay Thai, fighting for the Kingdom of Thailand. Thailand, ladies and gentlemen, make some noise for Super F. เอาละครับมาครบกันในคู่ที่5นะครับผู้ชี้ขาดบนเวทีวันนี้ก็เป็นวิทย์ฤทธิ์แสงอรุณนะครับกรรมการจากทีมงานไทยไฟท์นะครับคนนี้แม่ดาวรุ่งนะครับเป็นมวยไทยนานาชาตินะครับคู่นี้แม่เกือบจะเฮฟวี่เวทแล้วครับ187ปอนด์ขาดอีก13ปอนด์นะครับจะเป็นเฮฟวี่เวทนะครับถือว่าอยู่ในรุ่นคลุยเวทนะครับคู่นี้ทางด้านมุมแดงก็เป็นซามันดาภูเก็ตฉลองมวยไทย MMA นะครับจากประเทศอาเซอร์ไบจานทางด้านหมูหินรีโวลูชั่นมวยไทยนี่จากประเทศไทยนะครับแม่สายหน้าของหมูหินวันนี้ทำงานได้หรือเปล่านะครับปกติเป็นคนที่ชกมวยขวาแต่ออกตีนหน้าได้สวยนะครับทางด้านหมูหินแต่ทางซามันดานี่เป็นมวยซ้ายนะครับต่อยหมัดเตะขานี่ถือว่าชนะทีเดียวไว้ล่าสุดชนะน็อกนะครับเตะก้านคอในยกแรกนะครับทางด้านซามันดาเริ่มแล้วครับยกที่1นะครับซามันดากาดซ้ายนะครับหมูหินอยู่ในกาดขวานะครับโอ้ก้านคออีกแล้วครับชักเลยครับนี่แม่2 ไฟแล้วครับ2 ไฟแล้วครับ2 ไฟแล้วครับจากนั้นซามันดาเตะก้านคอเผลอไม่ได้นะครับแม่ it's very nice this is the second time for the red corner Samana he used high kick and very nice the timing and the stand is very nice it's suitable very good especially the southpaw oh like he used a little bit but the power from the weight is too heavy very nice แม่ตวัดขึ้นก้านคอครับลูกนี้หลอกก่อนแล้วตวัดซ้ายคาตาเลยครับแม่ม้วนเสือกลับบ้านเลยครับลูกนี้โอ้โห2 ไฟติดต่อแล้วครับ this is the second time for the red corner he used the swing kicks very nice especially the people who use the southpaw style fighting the southern dogs แม่ซ้ายกับขวาครับน่ากลัวครับซ้ายกับขวาวันนี้สมันดาก็ทำได้อีกรอบนะครับ ยังคงเหลืออีก2 คู่นะครับ MMA ชิงแชมป์กับมวยไทยชิงแชมป์นะครับแม่หมูหินไปไม่ไหวนะครับวันนี้โดนก้านคอต้นยินในต้นยกแรกนะครับแม่ไม่ได้เห็นซ้ายหน้าออกยาวๆนะครับ
boys, and show some appreciation to the winner of fight number 5 tonight, representing Azerbaijan and Phuket Muay Thai and MMA, Sarmada! Shoot! ลูกพี่สูบบุหรี่ไหมทำไมนิสัยดีขนาดนี้ จะอยู่กันทำไมเนี่ย ตีหม้ออย่างเดียว โอเคได้อยู่แล้วพี่ตีหม้อไหมเอาโถพี่จะอยู่ทำไมเหล่ามากินยาไม่สูบหม้อไม่ตีอันนี้ไปอยู่ได้เพราะตีหม้อฮะ จะได้บอกเขาถูกใช่ไหม เหล่ามากินยาไม่สูบเลยขนาดนั้นเลยหม้อก็ไม่ตีทำอะไรมันตักมันทำอะไรมันยาวตักก็ยาว Yes. ยาวทำอะไรตัก Ladies and gentlemen, boys and girls, fight fans from all over the world, welcome back. Saturday night super fights, Bangla Boxing Stadium, presented by Candy. Candy, ladies and gentlemen, the finest sports bars on the island of Phuket, and also now featuring Candy Beach. Candy Beach, ladies and gentlemen, in Patong, one of the best. You must check it out. Beach clubs on the island of Phuket. For more information, candythailand.com. And yes, you're all invited to the official after party immediately after the fights tonight. The following 2 championship fights, ladies and gentlemen. Candy Sports Bar, just around the corner, ladies and gentlemen. Follow us there for some drinks, some pool games, and some good times, ladies and gentlemen. Candy, the official sponsor of Saturday Night Super Fights at Bangla Boxing Stadium. And also, ladies and gentlemen, worth noting, Saturday Night Super Fights now going to 2 nights a week, ladies and gentlemen. On Wednesday, we are switching things up thanks to popular demand. We are bringing you Muay Thai and MMA on a Wednesday night, as well as Bangla Boxing Stadium, ladies and gentlemen. And featuring for the first time in the stadium, a Trinity rules fight, ladies and gentlemen. Trinity rule fights means boxing, Muay Thai, and MMA. 1 round each, ladies and gentlemen. Boxing, Muay Thai, and MMA. 3 rounds with small gloves. Tell your mama, tell your friends. Wednesdays and Saturdays, super fights taking over Bangla Boxing Stadium, presented by Candy and fight promoter Sam Cassidy. And ladies and gentlemen, now it is championship time. And here we go, ladies and gentlemen, our And to present MMA championship tonight's fight Bangla of Boxing the Stadium evening. MMA championship belt, ladies and gentlemen, all the way from Norway. Ladies and gentlemen, say hello to Celine. Hello, Celine. Our featherweight Bangla Boxing Stadium title in the hands of the young Celine from Hello, Celine from Norway. From Norway. Special guest tonight. And of course, it wouldn't be a championship fight without our championship fighters, ladies and gentlemen. And introducing out of the red corner tonight, Azuma. And his opponent, out of the blue corner, Azuma.
Azizov. And here we go, ladies and gentlemen, our two fighters of the night. They have very similar names, but they have very different contexts, very different gyms, and very different countries. At Bangla Boxing Stadium, ladies and gentlemen, Azimov versus presentation Azizov. time for our championship fighters. And to do so, we have a very special guest, also from Norway. Ladies and gentlemen, say hello to Remy. Remy. Ladies and gentlemen, it is now the official championship photo time. Ladies and gentlemen, 4 photos, 1 in each direction. Thank you very much. We say hello to everybody back at Norway right now. Hello, Norway. Yes. Referee ready? Red corner ready? Blue corner ready? This side, are you ready? This side, are you ready? This side, are you ready? Final side, are you ready? Ladies and gentlemen, boys and girls, Bangla Boxing Stadium, are you ready? For tonight's MMA Championship fight. Coming your way right now, introducing, fighting out of the red corner, weighing in at 143 pounds. He represents his nation, Russia! 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 Ladies and gentlemen, make some noise for Azimov! Good luck, son. And his opponent tonight, also weighing in at a lean and mean 143 pounds. Fighting out of the blue corner tonight, representing the infamous Phuket Fight Club in Geelong. His nation, Tajikistan. Ladies and gentlemen, make some noise for Azizov. Good luck, fighters. Good luck, ref. And here we go, ladies and gentlemen, fight 6 for the evening, championship time. The featherweight Bangla Boxing Stadium title up for grabs tonight.
They have very similar names, ladies and gentlemen, so please excuse me tonight as we go through this process. In the red corner, we have Azimov. In the blue corner, Azizov. Tiger Muay Thai versus Phuket Fight Club. Russia versus Tajikistan. Oh, nice. Finishing off with that head kick there, leading with that backhand. A beautiful spinning back fist there. And we're back onto... He caught the kick there and tried to work his way through into... And now he's got a dash choke lined up. He's already signaling to the crowd that he's got this sorted. And he's put him to sleep, ladies and gentlemen. He has put him to sleep. He knew as soon as he locked that dash choke on that it was all over. He was smiling to his corner. Azimov shot on the takedown there and got caught all the way in. You will see on the replay there, he smiled at his corner. He knew that he had locked up that dash choke and put him to sleep. 2 fights, ladies and gentlemen, that have ended in the first 20 seconds back to back. That was some high-level grappling there from the man from Tajikistan. Ladies and gentlemen, to present the belt to tonight's champion, special guest from Australia. Ladies and gentlemen, say hello to Luca. And there you have it, ladies and gentlemen. Your winner via round 1 submission, fighting out of Phuket Fight Club, is Azizov. Make some noise for Azizov. And there you have it again, ladies and gentlemen. You'll notice here, very good striking setup started there. Hit him with that spinning back kick and he went in. As soon as he went in there, Azizov straight onto the neck. Got himself into a position here where Azimov, you can see there, he winked at his corner, started smiling. He knew that he had locked that dash in and it was all over Red Rover. Incredible. Put him to sleep.
Russia. Thank you, ladies and gentlemen. Captain Mickey, the voice of Bangla Boxing Stadium. And before we go on to tonight's final fight, final championship fight, ladies and gentlemen, fight number 7, a reminder, at Bangla Boxing Stadium, 7 nights a week, ladies and gentlemen, you will find always the realest, the biggest, the baddest fights on the island of Phuket. Bangla Boxing Stadium, the YouTube channel, please like and subscribe. And yes, as mentioned before, Saturday Night Super Fights at Bangla Boxing Stadium is presented by Candy. www.candythailand.com. You're all invited to the official after party. Follow the ring girls, follow the fighters, follow the coaches. Immediately after the following fight, ladies and gentlemen, we are gonna have a good time together. And ladies and gentlemen, for the final time tonight, now it is championship time. And to present the legendary, the coveted Bangla Boxing Stadium Muay Thai Championship belt, ladies and gentlemen, all the way from Russia. Say hello to the beautiful. For our championship fighters for the final time tonight, ladies and gentlemen, with a very special guest all the way from Italia, from Italy. Benvenuti, grazie mille, David. And yes, the official championship photo time, ladies and gentlemen, la fotografia. Grazie mille, spasiba. Ciao, bello, ciao. One more, ladies and gentlemen. Hello to everybody in Russia. Thank you very much to the beautiful Adelina. Spasiba. Thank you very much. And thank you, David. Grazie mille. Referee ready? Red corner, ready?
This side, are you ready? This side, are you ready? This side, are you ready? Final side, are you ready? Ladies and gentlemen, boys and girls at Bangla Boxing Stadium, for the final time tonight, are you ready? For tonight, Bangla Boxing Stadium Muay Thai Championship time. Introducing, fighting out of the red corner tonight, weighing in at 149 pounds. He represents his gym, Sit Kraison. Fighting for the Kingdom of Thailand. Thailand, ladies and gentlemen, Thailand. Make some noise for Kraison. And his opponent tonight, also weighing in at 149 pounds. He's ready for the belt, ladies and gentlemen. He's ready for war. Representing the mighty Phuket Chalong Muay Thai and MMA gym. Fighting for Russia, Russia, Russia. Ladies and gentlemen, make some noise. Beloved fighters,ก็เข้ามาถึงคู่เอกนะครับประจำวันเสาร์ที่3นะครับ2569นะครับถือว่าเป็นคู่เอกของปีนะครับคู่นี้เป็นการชิงแชมป์มวยไทยนานาชาตินะครับในพิกัด149ปอนด์จากนั้นมุมแดงก็เป็นไกรสิทธิ์ไกรสอนนะครับอันนี้ก็ซ้อมอยู่ที่พี่ชายมวยไทยนะครับฝั่งราวัยจากประเทศไทยของเราครับส่วนทางด้านมุมน้ำเงินก็เป็นจาโซภูเก็ตฉลองมวยไทย MMA นะครับอยู่ในโซนของฝั่งฉลองนะครับจากประเทศรัสเซียนะครับล่าสุดนี้จาโซชนะไว้สวยงามนะครับส่วนดังไกรสิทธิ์ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับความเป็นมวยกระดูกมวยอยู่ที่ทางด้านมุมแดงนะครับไกรสิทธิ์ไกรสอนนะครับแต่ประเภทดาวรุ่งพุ่งแรงนะครับอยู่ทางด้านมุมน้ำเงินนะครับจาโซ Ladies and gentlemen, now we come to the main event of tonight. This is the championship fights international competition Muay Thai, weighed in 149 pounds. We would like to thank you once again everyone to join us on YouTube's channel Bangla Boxing Stadium and Instagrams and Facebook in the name is the same. And welcome everyone to Touch Atmosphere, the Muay Thai life in the stadiums. And we still have the gifts for everyone who comes to visit us by t-shirts. It's a nice shirts. แล้วก็ต้องขอบคุณทีมงานริงโก้นะครับจากแคนดี้นะครับ and we would like to say thanks you for the wrinkles from the Candy Thailand. Its location behind the stadium, just only 1 minute's walk.ยกที่1เริ่มขึ้นแล้วครับทางด้านมุมแดงก็ไกรสิทธิ์ไกรสอนนะครับตักทายด้วยแข้งซ้าย
จ่าโซพยายามที่จะยับซ้ายนำมาก่อนนะครับแม่เขี่ยขาไปทางด้านไกลสิทธิ์นี่ประเภทออกดังไล่ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับดูประเภทวงนอกนะครับแม่เก๋าจ่าโซนี่ประเภทหมัดหนักนะครับไกลสิทธิ์เตะพับในนะครับตัดพับในไม่ถูกใจวิตริตนะครับชิงแชมป์ครับต้องออกอาวุธครับแม่ยกไหนเหลือ3 ยกแล้วลีลาไม่เอาครับเอามันไม่เอาทรงนะครับเขามาดูแม่ไม้มวยไทยนะครับแม่วันนี้จะโซดูมั่นใจนะครับเดินเข้าหาตั้งแต่ในยกแรกเลยครับ Look like the blue corner is confidence aggressive in the first time โอ้โห high kick nice front kick from the blue corner แม่ if the time is very good the distance also is will be the best kick This is a technique from the Thai people always kick under and make the opponent is falling down จาโซไปยสิทธิ์วางซ้ายจาสัวขยับเข้าวางซ้ายอีกทีหนึ่งวางขวาไปนี่แม่สวยงามครับลูกนี้จาโซเอาหมดยกที่1ครับค่อยมาลุ้นกันในยกที่2นะครับเอาละครับมาถึงในยกที่2แล้วครับเป็นการชิงแชมป์ในพิกัด159 ปอนด์ Left kick from the red corner ไกลสิทธิ์ไกลสอนอาโซแกสกิกThe game just only 3 rounds. The referee tried to warn. That's a left kick. Joshua, man, cannot walk more than 3 steps. The referee have to stop because it's fouls in case that you
catch kicks and move forwards. If you move back, not matter how many steps. Pan. Oh. Joshua right kick.แม่เกมยังไม่ค่อยดูเดือดเท่าไหร่นะครับแม่ประเภทเตะกันเสียมากกว่านะครับยังอยู่วงนอกแม่กายสิทธิ์เดินเข้าหาบ้างแม่1-2มาแล้วก็ตามด้วยเตะขวาครับทางด้านจาโซกายสิทธิ์วางซ้ายจาโซต่อย1-2มาแม่โดนแล้วครับลูกนี้ต่อย1-2มาอีกทีหนึ่งเคลียร์มากกายสิทธิ์ต่อยขวามาแม่หมดยกที่2ครับ ยกสุดท้ายกับ the final rounds of the championship fight part 1 2 and knee clinching from จาโซตี use the knee on the right side very niceจาโซ punch no right cross by the right side very niceจำนี่ and he tried to clinchingแม่จะสวพยายามที่จะตัดลำตัวนะครับโอ้โหแม่ it's very nice front kick from the blue corner it's always near the neck of the red corner right kick เ
ลุ้นกันแล้วครับว่าเข็มกัดจะไปทางด้านฝั่งไหนนะครับ Ladies and gentlemen, when we know the champion, everyone can go off on the ring to take photo with the champion. Ladies and gentlemen, the champion, blue corner, Jaffa, ผู้กฉลองมวยไทย MMA from Russia. And welcome Mr. David from Turkey. Pass the ball for the champion. ครับเข็มกัดก็ไปอยู่ที่ทาง Now ด้าน everyone จา go ซั out ว on the ring. ผู้เก็บฉลองมวยไทย MMA นะครับจากประเทศรัสเซีย And see you again tomorrow night. Start 9 p.m. ครับสำหรับค่ำคืนนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามพวกเรานะครับ แล้วก็ช่วยกันกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับ ต้องขอบคุณ แล้วก็เราพบกันใหม่วันเสาร์หน้าครับ Ladies and gentlemen, at the place and we have to say goodbye and thank you everyone that's come to join with us. Subscribe, like and share, and we will see you again on the next Saturday. Thank you very much. Good night. On the Saturday floor, Bangla Stadium, the crowd wants more. Blood and sweat on the Saturday floor, Bangla Stadium, the crowd wants more. Fists like thunder, kicks like fire. The tongue's heat fuels the fighter's desire. Bangla fight night, feel the roar. The cat echoes can't ignore. Winner's glory, blood runs deep. In this ring, no room for weak. Muay Thai warriors clash and collide. Every hit breaks through the tide. Bangla Patong, where legends rise. Under bright lights, fist alive. Bangla fight night, feel the roar. The cat echoes can't ignore. Winner's glory, blood runs deep. In this ring, no room for weak. Strike sharp like a lightning scream. Elbows cut through the opponent's stream. Muay MMA, the rhythm of pain. Victory sweat falls like rain. The crowd's alive, the air's a spark. Bangla Patong ignites